As two people are nursing injuries in Kenyatta National Hospital after an explosive in a three-story building located in Matopeni, Kayole. It is reported that around 6 a.m. residents were woken up by explosion from one of the houses in first floor, which broke all doors and windows. Neighbors who witnessed the incident indicate that the family were having wrangles before explosive material emanated. However, the police who arrived in the incident assured residents they will give a comprehensive report as they conclude with investigations. The two victims are receiving treatment in a critical condition at the Kenyatta National Hospital as the baby was discharged from Mama Lucy Hospital. Mimi nakaa kwa hiyo ploti, masaa ya 6 hivyo ndo tulisikia mlipuko. Tukasikia mlipuko kubwa sana. Tukaenda kuangalia ni nini inaendelea. Vioo zote, milango yote ilikuwa imeharibika, imetokana. Kwenda kuangalia tukapata first floor, kuna nyumba ilikuwa imelipuka, ilikuwa inatokana gas. Lakini hiyo gas yake haikuwa imeharibika. Tulipata ikiwa sawa. Hiyo nyumba tukapata ikiwa na moto na hiyo moto ikazimwa. Lakini kwa hiyo familia wamekuwa na ile mazozano ya kawaida ya familia. Sasa tunashuku labda kuna kitu walikuwa na issue zao zile za familia. Mimi nilikuwa nimelala kwanza nikasikia hata hatukuweza kuelewa kama ni gas ama nini ilitokea. Lakini hadi kwa sasa wanachunguza ndio tuone venye mambo itakuwa. Waende wafanye utafiti yao kidogo kidogo tu. Mwisho watuletee feedback. Kwa saa hii hatujui kiini hasa yenye ilifanyika, kwa sababu saa hii maafisa wa polisi wako ndani wakifanya uchunguzi, tukigoja watuambie ile kitu.